இந்திய ரயில்வே துறை மற்றும் தபால் துறை இணைந்து துவங்கியுள்ள புதிய பார்சல் சேவையின் மூலம் கனரக இயந்திரங்களை பாதுகாப்பான வகையில் எளிதாக அனுப்ப முடியும் என்பதால் இயந்திர மற்றும் கனரக உதிரி பாகங்கள் உற்பத்தியாளர்கள், சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அதிகம் உள்ள கோயம்புத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த உற்பத்தியாளர்கள் இந்த சேவையால் பெரிதும் பயன்பெறுவர் என்று ரயில்வே வாரியத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சத்யகுமார் தெரிவித்தார். இந்திய ரயில்வே துறை மற்றும் தபால் துறை இணைந்து துவங்கியுள்ள புதிய பார்சல் சேவை குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் கோவை அவினாசி சாலையில் உள்ள சேம்பர் டவர்ஸ் அரங்கில் நடைபெற்றது. ரயில்வே மற்றும் தபால் துறையின் உயரதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்ட இக்கூட்டத்தில் புதிய பார்சல் சேவை மூலம் தொழில் துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் எவ்வாறு பயனடையலாம் என்று ரயில்வே வாரியத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சத்யகுமார் விவரித்தார். அப்போது பேசிய அவர், தற்போது ரயில்வே சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பார்சல் சேவையில் பார்சல்கள் ரயில் நிலையங்களுக்கு கொண்டுவரப்பட்டு மீண்டும் ரயில் நிலையங்களில் இருந்து எடுத்து செல்லப்படுகிறது. ஆனால் இந்த புதிய பார்சல் சேவையில் வீடுகளில் இருந்து ரயில் நிலையத்திற்கு பார்சல்களை கொண்டு வருவதற்கும், அதேபோல ரயில் நிலையங்களில் இருந்து உரிய இடத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கும் பணிகளையும் தபால் துறையும் இடைப்பட்ட சேவையை ரயில்வே துறையும் மேற்கொள்ளும் என்றார். Good afternoon to you all. The objective of having this meeting today with the Chamber of Commerce along with the Department of Posts, the representatives, especially the Postmaster General here, is to apprise everyone about an initiative which is basically derived from the budget announcement of the financial year. In February, we had the Finance Minister announcing that Railways should take the lead in integration with the postal network to ensure seamless logistics in the parcel segment. So this was the Government of India's directive as mandated in the budget, and based on that, immediately the Ministry of Railways and Department of Posts started actualizing the announcement. And on the 8th of March, it was decided that a proof of concept would be conducted by Railways and the Department of Posts in Surat area. So essentially, the experiment was to collaborate so that the first mile and the last mile connectivity would be provided by the Postal Department, and the middle mile would be served by the Railways. And as far as the customer is concerned, it would be a seamless logistic movement. Having announced on the 8th of March, there was another mandate that this cargo will not be moved as you find parcels which are currently moved in the railways in loose condition. The parcels were to be carried in sealed boxes, something similar to what we find in airline cargo. So within these boundary conditions, the proof of concept was conducted, and on the 31st of March, that is almost 23 days after the announcement, we conducted the first trial, if you may call. We attached a parcel van to Tapti Ganga Express. The capacity of the parcel van was 23 tons. Initially, we started with a single weekly service once in a week, and as we stand today, we almost have run 76 services as on date. Initially, the utilization of the parcel van was very less because, as you know, I mean, we had a lot of learning. Against 23 tons, only 11 tons could be loaded, and later, around the 20th trip or so, we started using 100% of the capacity of the parcel van. And obviously, the boxes which were mandated were to be specially designed, and the boxes were designed taking into consideration the parcel van doors width and height. So the boxes were of the dimensions 1 meter by 1.2 meter into 1.6 meter height, and obviously these size of boxes cannot be manually handled. So a semi-automated mechanism has been created to handle these boxes in the railway premises. So we converted our coach into something called a ball transfer unit deck. I mean, to what it means is we have a coach of around 22 meters length into around 6 meters width. The floor has been converted by embedding stainless steel balls which are 20 centimeters apart from each. And once you put a flat pallet and any amount of load, the load just gets transferred easily onto the inside the coach. So with this arrangement, we could load the boxes easily into the coach, and of course, you had to take these boxes outside the coach also and handle it in the parcel offices. So similar machinery has been created of the ball transfer unit deck in the parcel office, a trolley, and as you keep loading the coach height goes down. So you needed to have a small interface mechanism of scissors lift trolley. So this mechanism was evolved over around 3 weeks period from 8th of March till 31st of March, and finally we ran the first trip, and today we are, as I mentioned, we completed 76 trips, almost carrying around 1600 tons as on date. And now, on the 16th of November, the Railway Board and the Department of Posts have decided that this proof of concept would be now proliferated and expanded across the entire rail and the postal network. And it is in this context that we wanted to interact
at different levels. We created joint marketing teams of the postal and the railways at the apex level, at the regional level of the postal, which is equivalent to the zonal level of the railways, and also at the divisional level of the railways and the perhaps the divisional level of the postal as well. And here we are to actually fill in one of the biggest gaps which railways had in terms of transport, that is not having the first mile and the last mile. And over a period of time, we actually innovated, because originally we offer the post and railways were offering end-to-end service, and when customers wanted a flexibility of a combination first mile and the middle mile, or the middle mile and the last mile, so that also was done by the Department of Post in October, where the flexibility was given for choosing either one of the combinations. Either you can have an integrated first mile, middle mile, and last mile, or first mile and middle mile and last mile. Some of the interesting features which probably stand out for this product are that there is an insurance cover of 0.03% of the value of the cargo which is provided by the post. These are timetable runs. They are not open-ended transits. And of course, as I mentioned, since we are carrying in the boxes, the ease of transport, the safety, the reliability would be very, very high. And now we are in the process of expanding this proof of concept, and we are in the process of developing a mobile app wherein a customer can actually download the app, and he will be provided with all the features of what a modern logistic provider would give in terms of getting information about the product itself, in terms of booking and the process that what you see in any of the logistic providers, right, taking you up through the processes of booking through a very highly interactive interface. And of course, if there is any feedback or a suggestion to be made, that provision is also there. And at every touch point, we have identified 16 touch points where the cargo would move from the customer from the front end to the final delivery. So at each of these stages, the customer would be provided with the necessary alert that would be required for him to get the information about the transit of his cargo. So these are some of the features. The timetable run is, of course, the most important one. Second is the being two mammoth organizations with a reach of 7,000 stations for the railways and almost 7 lakh post offices. I mean, it all depends upon how the work is carried out by the joint marketing efforts of the postal and the railways in terms of reaching out to every nook and corner of the country to get this trade onto a highly environment efficient, environment friendly, and cost efficient mode of transport. So this is the reason we are here today. In fact, we wanted to interact first with the local trade and the Chamber of Commerce, and then elicit their views on taking this forward. And this city is ranked one amongst the top 15 cities in terms of the GDP of the country. And Coimbatore is known for MSME industries, as well as some in some parts also for the heavy machinery as well. And this entire belt from Coimbatore, Tirupur, Erode, Salem, we are looking forward with a lot of, hope that this would actually be a pioneering sector as we launch this proof of concept and expand it across the country. So this is what I had to say. Network integrate பண்ணி parcel movement improve பண்றது. இது வந்து joint parcel product. The new product வந்து parcel product. Jointly பண்றது railway ministry and postal department. என்னன்னா postal network உங்களுக்கு தெரியும், postal network வந்து one of the biggest, அதாவது எல்லா ஊர்லயும் இருக்கிற ஒரு நெட்வொர்க். அதே மாதிரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ், ரயில்வே லைன் போற எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற ஸ்டேஷன்ஸ். ஸோ இது ரெண்டையும் இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா இந்த கவரேஜ், இந்த பார்சல் பொட்டன்ஷியல் மூவ்மெண்ட் இருக்கிறதுல இடத்துல இருந்து எந்த டெஸ்டினேஷன் போகணுமோ அது ஈஸியா பண்ணலாம். அதாவது இப்ப எப்படி இருக்குன்னா, எல்லாரும் பார்சல் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கொண்டு வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல புக் பண்ணணும். அதே மாதிரி அங்க டெஸ்டினேஷன்ல வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்து ரிசீவ் பண்ணணும். அது மாதிரி இல்லாம அவங்க இடத்துல இருந்து எங்க அவங்க பார்சல் ஒரிஜினேட் ஆகும் அந்த இடத்துல ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வர்றது, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மைல் சொல்றோம். ஃபர்ஸ்ட் மைல் மூவ்மெண்ட். அந்த மூவ்மெண்ட் வந்து போஸ்ட் ஆபீஸ், போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி டெலிவரியில ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல வந்து டெலிவரி ஆபீஸ் இருக்கும். அங்கிருந்தா இப்போ வந்து கஸ்டமர் நேரம் அவங்க ஸ்டேஷன்ல போய் அங்க போய் எடுத்துட்டு அவங்க இடத்துக்கு கொண்டு போகணும். ப்ரீவியஸ்க்கு அது பிசினஸ் இருக்கலாம், வீடா இருக்கும். பட் அந்த மூவ்மெண்ட் அதுதான் லாஸ்ட் மைல் மூவ்மெண்ட். அதையும் வந்து போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் மைல் அண்ட் லாஸ்ட் மைல் மூவ்மெண்ட் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு, அந்த இன்டர்மீடியட் மூவ்மெண்ட், அந்த லாங் லீட் இருக்கிற அந்த ஸ்டேஷன் டு ஸ்டேஷன், அது ரயில்வே கண்டினியூ. இது ஜாயிண்டா இது வந்து ஒரு ரேட்
ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த மூவ்மெண்ட் டு மெயின் ரயில் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் மைல் லாஸ்ட் மைல் இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு சார்ஜ் வந்து போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் கலெக்ட். அதுக்கப்புறமா ரயில்வே அண்ட் போஸ்டல் ஷேர் தி வாட் எவர் அந்த இது வரும் மூவ்மெண்ட்டுக்கு உள்ள காஸ்ட். இதுல என்ன பெனிஃபிட்னா இந்த நெட்வொர்க் நேஷனல் ஃபுல்லா இருக்கிற அந்த நெட்வொர்க் எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணி பிசினஸ் கம்யூனிட்டிக்கும் பப்ளிக் நார்மல் பப்ளிக்கும் இது வந்து பெனிஃபிஷியலா இருக்கணுங்கிறதுக்காக இதை இன்டகிரேட் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். இதுக்காக வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ், மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இதுல என்னன்னா, ஒண்ணு இந்த ஃபர்ஸ்ட் மைல் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி. இப்ப இருக்கிற பார்சல் சிஸ்டத்துக்கும் அதுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் மைல் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி. ரெண்டாவது இந்த சின்ன சின்ன பேக்கேஜஸ் இருக்கிறதெல்லாம் இப்போ 50 கேஜி 60 கேஜி 40 கேஜி இந்த மாதிரி தனித்தனியா இருக்கிற பேக்கேஜ் ஒரே ஒரு பெரிய கண்டெய்னர்ல கலெக்ட் பண்ணி பெரிய பாக்ஸ்ல கலெக்ட் பண்ணி அது சீல் பண்ணிருக்கோம். அதாவது இந்த இப்போ கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இப்போ சென்னைக்கு போகுது, இல்ல கோயம்புத்தூர்ல இருந்து டெல்லிக்கு போகுதுன்னா அந்த பார்சல் எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய கண்டெய்னர்ல கலெக்ட் பண்ணி அதை அப்படியே போகும். அது வந்து போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்ல அது ரயில்வேல இருந்து அந்த பெரிய பேக்கேஜ டெலிவரி எடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதை சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் அதை எந்தெந்த டோருக்கு போகணுமோ அது டோர் டெலிவரி பண்ணுவோம். இதுதான் இந்த ப்ராஜெக்டுடைய நோக்கம். இப்போ காஸ்ட் வைஸ் எப்படி இருக்கும்? காஸ்ட் வைஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ரயில்வேல இருக்கிறது இல்லையா, அதே காஸ்ட் தான். அதுல வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த பேக்கிங் அதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு 10% எக்ஸ்ட்ரா வரும். அப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் மைல் லாஸ்ட் மைல் அது இப்ப இருக்கிற அந்த காஸ்ட் இருக்காது. அதுக்கு பதிலா நாமினல் சார்ஜஸ் அது வந்து ஒரு இப்போ டிசைட் பண்ணிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் மைல் லாஸ்ட் மைல் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு கேஜிக்கு 6 rupees அந்த மாதிரி இப்போ ப்ரிலிமினரி லான்ச் பண்ணும்போது டிசைட் பண்ணிருக்கோம். அது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் டிராபிக், இப்போ ஒரு சென்னை டு டெல்லி ஒரு பர்டிகுலர் டிராபிக் இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த காஸ்ட் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ இருக்கிறது இப்போ பிக்ஸ் பண்ணிருக்கிறது இதான். இப்போ இருக்கிற பார்சல் ரேட்ல 10% பிளஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மைல் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டிக்கு உள்ள சார்ஜஸ் டோட்டலா வந்து ஒரு கேஜிக்கு 6. இப்போ ஜிஎஸ்டி இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுமா இல்ல? ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள். அது வந்து நார்மல். இப்போ எவ்வளவு கேஜஸ் கொண்டு போக முடியும்? அது மாதிரி ஒண்ணு மினிமம் கேஜ் இல்லை. இப்போ இருக்கிறவங்க வந்து நார்மலா இப்ப நீங்க போஸ்ட் ஆபீஸ்ல ஒரு பார்சல் நார்மல் பார்சல் up to 35 kg they are taking. அதுக்கு மேல இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கைண்ட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட். அது வந்து ஏற்கனவே இருக்கிறது நம்ம ஆர்எம்எஸ் அதுல போயிட்டு பெரிய டைப் ஆஃப் பார்சல்ஸ் அதுக்குதான் டோர் டு டோர். எஸ். இந்த காசோவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டேமேஜ் ப்ராடக்ட் ஏதாவது ஆகுனாங்க, நிறைய டேமேஜ் அதுக்கு அதுக்குதான் வந்து இந்த பேக்கேஜ் ஸ்பெஷல் பேக்கிங் சொல்றாங்க. செப்பரேட் கண்டெய்னர் அதுல வச்சு அதை சீல் பண்ணலாம். சீல் பண்ணிட்டு பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் போயிட்டு அங்கதான் வந்து அந்த சீல வந்து போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஓபன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பேக்கேஜஸ் ஒன் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா இந்த டேமேஜ் வந்து அவாய்ட் பண்றது. இப்போ வந்து இதுக்கான பைலட் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஆல்ரெடி சூரத் டு வாரணாசி அது ஆல்ரெடி அதை சார் சொன்னாங்க, அது வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ சிமிலர் மாடல் we are launching at entire India. இது வந்து நாங்க ஜாயிண்ட் டீம் டெவலப் பண்றோம். போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட், ரயில்வே அபிஷியல்ஸ், போஸ்டல் அபிஷியல்ஸ் ஜாயிண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம். அவங்க வந்து இதை மார்க்கெட் பண்ணி அவங்க அந்த டிமாண்டை கேப்சர் பண்ணும்போது அதை நாங்க மூவ் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சோம். ஆல்ரெடி இட் இஸ் ஸ்டார்ட்னு வச்சுக்கலாம். டிமாண்ட் வரும்போது நாங்க அது அபிஷியலி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஓடிபி. இது அபிஷியலா லான்ச் பண்ணியாச்சு இந்தியா. ஒரு ஸ்டேஷன் இப்போ கோயம்புத்தூர்ல இருந்து என்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அந்த டிமாண்ட் வந்து டிராஃபிக் வந்ததுக்கு அப்புறம் நாங்கள் இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இப்போ கோயம்புத்தூர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஹப்பா இருக்கு, அதே போல திருப்பூர் வந்து டெக்ஸ்டைல் ஹப்பா இருக்கு. எந்த அளவுக்கு மூவ் ஆகும் நீங்க? இல்ல அதனாலதான் இப்போ கோயம்புத்தூரை சூஸ் பண்ணி நான் வந்து பொட்டன்ஷியல் வந்து கோயம்புத்தூர்ல அதிகமா இருக்கு. இதுல வந்து டிராபிக்கோடைய வால்யூமுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இப்போ வந்து வால்யூம் வந்து இப்போ 4 டன் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா இப்போ இருக்கிற எஸ்எல்ஆர் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினே எஸ்எல்ஆர் இல்லையா, எஸ்எல்ஆர்ல இப்போ நார்மலா பார்த்து அந்த 4 டன்னுக்கு உள்ள டிராபிக் இருந்தா இமீடியட்டா நாங்க எஸ்எல்ஆர்ல கேட்க. அதே மாதிரி 23 டன் வந்து எங்களுக்கு பார்சல் வேனோட கெப்பாசிட்டி ஒரு ஃபுல் வேகன் 23-24 டன் கெப்பாசிட்டி. அந்த அளவுக்கு டிராபிக் இருந்ததுன்னா அதே பார்சல் வேன்ல லோட் பண்ணி ட்ரெயின்ல அட்டாச் பண்ணி போயிடும். அது நார்மல் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயினுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்குதோ அதே ட்ரெயின்ல தான் போகுது. இது இல்லாம உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் இப்போ
டெக்ஸ்டைல் கார்மெண்ட் அது வந்து ஒரு 200 டன்ஸ் 100 அதுக்கு மேல இருந்ததுன்னா டிராபிக் இருந்ததுன்னா அந்த டயத்துல நாங்க வந்து இந்த பார்சல் யூனிட் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 15 பார்சல் யூனிட்டோ இல்ல 20 வேகனையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயினை ரன் ஸ்பெஷல் ட்ரெயினை ரன் பண்றது அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் இந்த ஸ்கீம். அதுவும் அந்த அந்த லெவலுக்கு எங்களுக்கு டிமாண்ட் கிடைக்கும் போது இமிடியேட்டா நாங்க எனி டைம் எங்கள்கிட்ட வேகன் எல்லாமே ரெடியா இருக்கு அதை ரன் பண்ணுவோம். January middle we want to start. No, date anytime if you are ready even before also. So, no, it depends on the traffic. That is why we came to interact. I mean, OD pair has to be fixed. No, origin, destination, and what quantum of traffic moves. So we can fix and then we can start. When they accept the parcels, no, postal will follow the same rules what they follow for any other transits. So there will be a list of items which will be on the negative list, and there will be a declaration which will be given by the party. They also depend on us now. We don't know in the back end. Most of them use postal and most of them use railway also, and some of them many of them run end to end on the trucks. But I think both these organizations being government organizations and having a lot of trust factor in you will find that it will be a game changer. Yeah, I think we have one small 1 minute and a 2 minute video. Would you like to see that? No, we are in the process of developing it. I think yesterday there was a meeting for a tripartite agreement between State Bank, Railway and the Department of Post, how to do the arrangement of sharing and all. Then it is in the process. I think production it may go somewhere in January end or so.